Ya, jadi kali ini kita masuk ke English conversation ya. Kalau kamu pernah belajar dengan simple present tense, ya ini daily routines, ya kita menggunakan simple present tense. Oke, ya. Jadi kita mulai aja langsung ya. Question number one. Describe the man's daily routine. How is your daily routine different to his? Ya, jadi you can answer this question ya with simple present tense. Miss, ini materinya belum di-share ya? Kan nggak ada materi, ini kan English conversation. Kalau Oh, nggak. ya Kak Dwi kan kita sudah belajar simple present tense kan? Jadi Soalnya nggak materinya kelihatan, sama. Miss. Ya, materinya sama seperti yang dulu. Jadi kita langsung English conversation. Ini nggak akan di-share ya? Soalnya nggak kelihatan tulisannya nih. Ini aku zoom. Nah, kalau tulisannya nggak kelihatan kan aku bacain juga. Jadi ini apa, Miss? Suruh milih ya? Tuh gimana sih? Describe the man's daily routine. Jadi menjelaskan ya cerita, menceritakan, mendeskripsikan kegiatan sehari-harinya pria ini melalui gambar. Ya udah aku share gambarnya. Describe the man daily routine. How is your daily Describe ya, bukan describe, describe. describe? Hmm, the man, he wake up. Kalau pakai simple present tense, jadi kalau he subjeknya tunggal, jadi kata kerjanya pakai s atau enggak? Pakai S. Jadi gimana? Hmm, wake ups. Wake ups. Wakes up. Wakes up. Mhm. He wakes up at 6 a.m. every day. AM. A.m. every day. Mhm. And then he he does He he do witness he menyikat gigi itu apa ya? Oh, wait. brush. Oh, yes. Menyikat. He brush teeth. Pakai s apa enggak? Pakai es apa enggak? Untuk he. Okay, yes. He He brushes he brushes teeth ya, teeth atau his teeth. teeth. His teeth. He teeth His teeth. his oh ya, his teeth. His teeth. Oh, nggak usah pakai brush lagi, Miss, berarti. Brushes tetap. He brushes his teeth. He brushes his teeth. Teeth-nya nggak usah pakai s ya. Teeth itu udah jamak. Okay. He 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 brushes his teeth Mm-mm. Mungkin bisa ditambahkan time expression-nya atau keterangan waktunya. At kapan, jam berapa gitu. at at 6:30 Mm-mm. every day. Oke. And then he
Wait, miss. Wait, miss. Wait, miss. Wait, miss. And then He, aduh, kalau now tuh kalau now tuh pakai verb ing tuh berarti he bisa ya pakai verb ing. Kata bisa kerjanya di kan? sini ya verb one, simple present tense. He has Mm-mm. kok he has sih? Kalau pakai verb Benar, ing tuh bukannya bener ya? benar ya, pakai has. He has been Nggak he pakai has been. Kalau apa? pakai been kan present perfect. Berarti Daily routine. oh ya daily routine. He has eating. Nggak bisa pakai eating. Jadi kalau misalnya sarapan, jadi misalnya, Breakfast. ya, jadi he has, sebutin apa makanannya untuk sarapan apa? Breakfast atau foodnya? Ya, makanannya sama minumannya apa? Oh, drink. Oh, he has nggak bisa pakai it ya, Miss, berarti. Nggak bisa pakai it. Nggak bisa? Bisa. Nggak bisa. He has drinking bisa nggak sih? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi kalau misalnya begini ya, kamu bisa bilangnya he has a slice of bread and a cup of coffee for breakfast. Oh, langsung objeknya ya, nggak usah ada kata kerjanya. Ya, jadi has itu menggantikan. Jadi kan has itu artinya memiliki. Dia Begitu. memiliki apa? Satu lembar, Satu satu lembar roti. tawar dan segelas atau secangkir kopi untuk sarapan pagi. Oke. And then he pakai will bisa nggak sih, Miss? Itu bisa Nggak ya? bisa kan daily routines. Daily routine kan selalu yang sifatnya habitual kan, Berarti yang bisa kebiasaan. pakai present tense sama Simple continuous present tense. aja. Simple present. Continuous nggak bisa. Nggak bisa. Yang daily routine ya. Daily routine itu hanya simple present tense. Jadi kan kejadiannya itu berulang. Ya. Sebut sebagai kebiasaan. Sebut juga sebagai kebiasaan. Tapi kenapa tadi aku pakai has boleh? Has itu kan simple present tense. Kamu udah dapat materinya kan? Simple present tense has. Itu bukannya si present perfect tense. Itu has been. Beda. Ini Oh, has beda. aja. Oh, gitu. Oke, oke. Boleh And then dilanjutkan? Itu yang number 4-nya belum ya? he goes Mm-mm. he goes to work. Mm-mm. He goes to work every sorry. He goes to work at 8 a.m. AM. EM Mm-mm. every Sunday. Every Sunday, hari Minggu. Sunday Minggu ya. every Monday. Oke, every Monday morning ya. Oke, picture number 4. Number 5. Ya, number 5. Number 5. He start. Boleh nggak sih? Start No. pakai S. Oke, Bisa atau pakai dia start. boleh nggak pakai start? Dia Boleh mulai pakai start, tapi startnya pakai S ya.
starts. He start dari laptop ya. Ya, He start work on the laptop. Boleh nggak sih? he starts open the laptop for work. Open. Oh, oke. He start open the laptop To work juga bisa ya, to work. to work. Oh iya benar. He start open the laptop. Open the laptop to work. Boleh kan? To work. Ya. Jam berapa? Kasih keterangan waktunya. Oh, harus pakai waktu ya. Iya, daily routines ya. At 9 in the morning. Oke. Boleh nggak in the morning atau harus 9 AM aja? Enggak, boleh. 9 in the Boleh. morning. 9 in the morning. And then he goes, dia udah belanja ya, Miss? Ya, He goes to sorry. He goes to the groceries. to buy groceries Oh, at the supermarket. he goes, nggak usah pakai goes. He goes Pakai to goes. buy. He goes to goes. buy. He Iya, goes betul. to buy. He Hmm. goes to buy groceries. Mm-mm. Kamu beli groceries, bener ya? Ya, groceries itu daily needs ya. He goes to buy groceries Ya, at the at the 6 up. Kalau itu six tuh udah masuk midnight belum sih, Miss? Kok midnight sih? Midnight tengah malam. Maksudnya midnight. midnight itu tengah malam. Berarti kalau jam 6 sore itu masih afternoon ya, Miss? Ya, afternoon. At 6 afternoon. 6 in the afternoon. 6 in the afternoon. In the afternoon. Jadi kalau the ini ketemu huruf vokal, dia Oh iya, biasanya berarti jadi di. Ya, in the afternoon. In the afternoon. Okay, next picture. Next picture. He, apa sih ini? Dia baca ya, reading ya. Reading. Apapun ya, nggak mesti newspaper kan? Boleh nggak? Ya, Kalau kita nyebut waktunya dulu boleh nggak sih, Miss? Kayak misalnya at kalau time expressionnya bisa diletakkan di depan atau di belakang, tapi bukan waktunya ya. Kalau time expressionnya itu kan kayak apa? Ya, now kayak gitu ya. yesterday kayak gitu ya. Mm-mm. Ya, tapi itu yesterday kan simple past ya. Iya. Berarti nggak bisa dong ya. Iya, pakai now ya. Boleh now atau Now every boleh ya. Kalau Okay. simple present tense itu time expressionnya apa aja? Every Terus daily activity itu apa now? every day, Every day. every Yeah. month, every year, Every year. always, sometimes, never, sama frequently. Apa aja, Miss? Kok aku nggak ada ya kayaknya? Ada itu udah aku share tuh materinya lagi, dikirim ulang. Kamu buka halamannya paling belakang ya sebelum thank you, itu ada time expression, every day, month, week, year, always, sometimes, never, and frequently. Ini bukan ini tahu, Miss, dulu ngasih aku. Ya, ini diperbarui ya. Aku anak awal berarti. Every day. Oh ya, every day, month, week, years, always, sometime, never. Kalau frequently itu apa, Miss? Frequently sering. Oh, sering. Frequently sering. Wait, Miss.
Frequently, sering. Oke, lanjut ya, Miss. Ya, Berarti now, nggak boleh ya? Now, boleh, he, boleh. he read, Read, pakai S. he reads, he read, He reads. he read a newspaper. Kurang S, reads. Reads. Mm-mm. He reads a newspaper Ya, on the kalau misalnya dia duduk sambil membaca. Sekarang dia duduk sambil membaca. ya. Jadi gimana? Benar, Miss. Dia duduk. Now he sit on the Sits. Sits, pakai S. sits. Ya, Now he sits on the sofa. Boleh mm-mm. nggak sih? On the Boleh. sofa. Dia duduk di atas sofa. Mm. Sedang tuh apa sih? Kok sedang ya? Nggak bisa. While bisa pakai while. Bisa pakai while ya. Iya. Mm-mm. And while. Nggak pakai N lagi. Jadi kalau pakai nggak usah while aja, nggak usah pakai N. Sebutin lagi nggak dianya? Nggak usah ya. Ya, He while gitu. His oh, while. nggak Nggak usah. Jadi he sits on the couch atau sofa while reads a a newspaper. Now. Ya. Now itu termasuk nggak? Enggak ya, sorry. Kalau now itu kan bukan ya. Nah tuh Jadi bukannya pakai ing ya. Kalau now tuh pakai verb ing. iya, yang pakai ing ya. Jadi present continuous. Now. Jadi bisa kamu pakai tambahan keterangan waktu atau pakai apa? Sometimes gitu ya. Sometimes. Oh, sometimes bisa ya? Sometimes. Bisa sometimes. Oke. Next. Okay. He goes to bed. Mm-mm. He goes to bed at 9 atau at sorry. He goes to bed at 9 in the 9 in the night, boleh nggak sih? In the 9 PM aja. 9 in the night nggak ada ya. 9 in the night nggak ada. in the night. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Next question. How is your daily routine different to his? Ya. Kalau misalnya daily routine kamu berbeda atau sama seperti itu? Berbeda sometimes. Berbeda. Can you describe your daily routine? Daily routines? Okay, describe my daily From wake up to get sleep again. Okay. Dari bangun sampai tidur lagi. I wake up at oh ya betul ya, I ya karena subjeknya I wake up, nggak pakai S kan, Miss? Nggak, karena I wake up at 7 morning. Ya, 7 in the morning. 7 in the morning every day. And then I take a shower. I take a shower at 7,
7 every day. Mm-mm. Kalau sometime tuh berarti nggak bisa pakai present ya? Bisa nggak? Bisa, Bisa, tetap bisa pakai present. Sometime. bisa, bisa. Sometime Sometimes I ya, sometimes ada sometimes S ya. Mm. sometimes I'm eat my breakfast. I'm it ya. Ada kata kerjanya nggak bisa disandingkan dengan to be. Harus pilih salah satu. I sometimes I eat Mm-mm. my breakfast. Mm-mm. Oh, sorry. Sometimes I eat bread. A slice of bread. Jadi bread itu kan termasuk uncountable noun ya, kata Oh, benda tidak bisa dihitung. Jadi harus disisipkan atau ditambahkan kata benda lainnya. A slice of bread. sometimes I eat a slice. Atau Ya, ya, tergantung kamu mau makannya 1 lembar atau 2 lembar roti satu tawar. lembar. Berapa tangkuk roti tawarnya? 1 aja, Miss. 1. Oke, a slice. A slice of bread. Mm-mm. A slice of bread. Bread. Sometimes I eat a slice of bread Mm-mm. in the morning. Only bread without drinks? Nggak sehat nih. Oh yeah. Sometimes because no. Before before I'm take a shower, I drink a glass of water. Mm-mm. Mineral water? Or mineral water. Atau water aja nggak bisa? Kalau diminum, airnya ini diminum kan? Yes. Artinya mineral water. Okay. Before I take a shower, Mm. nggak pakai M nih. I drink a glass of water. Mm. A glass of mineral water. Mm. And then I eat a slice of bread. Mm-mm. After I take my setelah saya mandi itu berarti After I take a shower atau after I take a bath? Mandinya pakai shower atau pakai gayung? Pakai shower. Ya, jadi after I take a shower. After I take a shower. Okay. I start work. Mm-mm. I start work. I start apa? Go to work. Go to work. Mm-mm. At 8:30. 8:30. Ya, Bukannya tadi mandinya jam 7:30? jam 7. Bukannya bangunnya jam 7? Bangun jam 7, mandinya jam 7:30, berangkatnya jam 8, jam 8:30. Oh, 8:30. Oke.
Kan aku nggak buka ini ya, gimana dong, Miss? Oke, gimana ya? Kan aku nggak ini, maksudnya start kerjanya jam 8:30. Oh Oh, ya, oke. Eh, at 9, at 9, at 9 in the morning, I make, I wake, I, kok I do sih? Kalau membangunkan apa ya? Berarti membangunkan. Membangunkan siapa nih? ama, Oh, nenek ya. iya nenek. Membangunkan tidur, bangunin tidur Iya, gitu ya. bangunin tidur gitu, bantu bangunin tidur. Make atau gimana sih, Miss? Make ama wake up. Make Ama wake up. Nggak bisa. Wake ya. Membangunkan itu wake. Kalau membangunkanmu, wake you up. Itu membangunkanku. Wake Ama up. Ya, wake her up. Wake her up. Mm-mm. Oh, sorry. At 9 in the morning, Mm-mm. atau every Boleh. every mm, at 9, boleh nggak sih? Nggak bisa ya? Every at 9. Every 9 in the Every morning. 9 in the morning, Mm-mm. I make her wake up, Nggak bisa atau ya. I make I wake her up. I make her up, I wake her up. or Bukan make, tapi wake. I wake her up. Mm-mm. Membangunkan untuk ngapain? Untuk sarapan. Oh, To berarti have a to breakfast. have a bread, atau Have a have a breakfast. breakfast. Ya, Okay. to have a breakfast. To have a breakfast. Oke. Selanjutnya. Next. Selanjutnya, next, I go to groceries Mm-mm. at 3. No, sorry. I I I eat my lunch. Mm-mm. I eat my lunch at 12. Kalau groceries itu artinya bahan makanan. Nggak, Kalau kamu bilang I go to groceries itu salah ya. I go to shop maybe to buy some groceries untuk membeli bahan makanan. oh gitu ya. Tapi soalnya, I go for a shop to buy some groceries. Tuh, bisa juga. tapi kok Luka sering banget kalau ditanya besok kamu ngapain? Aku besok pergi ke groceries, dia bilang. I Ya, go itu to kan besok. groceries. Ya, jadi itu jadi pakainya Oh, simple future kan. I oh will gitu. go to. Jadi ini oke, aku makan siang dulu, Miss. Maksudnya, Hmm? I eat my lunch at 12. Mm-mm. I cook I cook I cook one bowl of rice. Mm-mm. Berarti gini ya, berarti at 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 12 Ya. I cook one bowl of rice Mm-mm. for my lunch. Bisa nggak, Miss? For my lunch. Ya, Ya. atau ya bisa. Jangan lupa tambahkan time expression atau keterangan waktu ya untuk daily routines. Aku at 12, berarti gimana tuh? Ya, Bentar, bisa. bentar. At 12 itu kan keterangan waktu. At 12, I cook a a a bowl
I cook a bowl of rice for my lunch at 12. Ya. Tadi bukannya udah at 12 di depan. Iya udah, makanya aku lagi jadi bingung juga. After that, wait. And then I go to supermarket. I go to supermarket. Tuh lagi boleh nggak sih? I go to supermarket to buy. Boleh. To buy. To buy. Groceries ya. Bisa bahan makanan. Oh, groceries bisa. Atau to buy. Bukan food. Jadi kalau bahan mentah tuh apa ya, Miss? Iya, groceries ya, Miss. Iya, bahan makanan kan ya. Bahan makanan untuk dimasak, groceries. Groceries, okay. At 3 p.m. I go to supermarket to buy groceries. I come back to home at 3:30. Setengah 4. Ya. Setengah 4 tuh 3:30 atau 4:30? Ya, 3:30. 4:30 artinya setengah 5. Oke. 3:30. I start cooking. I start cook. Pakai I start cook. I start cook at 5:30. 5:30 every day. Okay. I go to rest. I go to sleep. Okay, sorry. I go to sleep at 9 p.m. Ya, and then. And then. Udah, Miss, finish. Udah. Okay. Okay, for question number 2. What is the first thing that you usually do when you wake up in the morning? Apa yang kamu lakukan ya ketika kamu pertama kali bangun tidur di pagi hari? What is the first thing that you do when you wake up in the morning? Apa yang aku lakukan ketika aku bangun di pagi hari? Ya. Jadi ini tuh udah maksudnya kita udah ngangkat badan gitu ya, Miss? Iya, maksudnya soal aktivitas ya. Aktivitas apa yang kamu lakukan pertama kali ya? Biasanya. Kali kamu bangun tidur. I check my phone, my cell phone. Jadi diulang dulu ya kalimatnya, cara menjawabnya how to answer. Jadi what is the, itunya dihilangkan. Jadi the first thing that I usually do when I wake up in the morning, apa? Check my phone. Ya, check my handphone. Coba diulangin dulu kalimatnya. Incomplete sentence. The first thing that I usually do when I wake up in the morning is check my phone. Ya, check my phone atau check my chat ya, on my mobile phone. I check my WhatsApp. Instagram. Okay. Cek mobile phone ya, social media. Okay. Okay, next question. What do you eat and drink for breakfast? Apa yang kamu makan dan minum setiap pagi untuk sarapan? Do your morning meals change often? Apakah menu sarapan pagi kamu itu berubah nggak setiap hari? Yes.
Oke, jawab dulu yang pertama. Answer the first question. Okay. What do you eat? What do you eat and drink for the breakfast? I eat Mm-mm. I eat a slice of bread Mm-mm. or And dia langsung aja misalnya. ya Apa? langsung aja. Langsung Beda-beda. aja. Aduh. Ya. Premis. Bentar, sakit aku premis. Oke. Ya. Dasar nenek-nenek nih, aku dan nenek-nenek. Aduh ya Allah. Oke, and a drink I drink. and drink a glass of mineral water. Ya. Next. Do you morning meals change often? Ya, apakah sarapan paginya menunya tuh berubah-berubah setiap hari? Sangat sering berubahnya? Yes. Yes, my morning meals change often. Yes, my morning meal change often Because sometimes I eat one of bread, or I eat yogurt, 1 cup of yogurt with apple. Or I eat cereal. Kalau cereal berarti nggak harus pakai 1 bowl ya? Atau ya, atau a plate atau bowl. a bowl of cereal. Udah itu aja. Oke. Jadi kan ini yang ditanyain ya, makanan apa? Sarapannya itu berubah sering ya? Iya. Kenapa? Alasannya? Why? Why? Because I doesn't want to make boring. Bosan. Iya, Miss. Boring ya, Ya, Miss. bored ya, Bored. atau bosan. Berganti menu ya. Iya. Change often. Okay, number 4. At what time do you usually leave your home? Jam berapa nih kamu pergi keluar dari rumah? Where do you go? Kemana kamu pergi? And what do you do? Apa yang kamu lakukan? Ini kalau jawabnya kalian bisa nggak? Boleh. At time do you usually leave home? Jadi ini start dari mana? Dari depan. What time? Langsung aja disebutin jam berapa. Atau I usually leave my home at. I usually leave my home at 1 p.m. In the afternoon. Okay. And where do you go? I am and Nggak I bisa pakai I am. I go. I go to supermarket. What do you do? I do buy some groceries. And I buy. Apa, Miss? And I buy. Groceries. Groceries. Okay, next question. Do you exercise regularly? Kamu sering berlatih olahraga setiap regularly? Sering gitu ya? Sering. What kind of exercise do you do? And when do you do it? Apa nih? Jenis olahraganya apa
yang kamu lakukan dan kapan kamu melakukannya. I usually, kok usually sih? I exercise regularly. Yes, jadi kalau misalnya pertanyaannya kan do you. Do Do you? you? Jadi jawabannya tuh hanya dua ya. Yes. Yes, I do atau no, I don't. Yes, Jadi I tinggal dilengkapin lagi kalimatnya kalau misalnya yes, I do exercise regularly atau no, I don't exercise regularly. Which one? Yang mana? Yes, I do exercise regularly. Mm-mm. What kind What of exercise? do you do? Mm-mm. Apa olahraga yang kamu lakukan? I do ya, Miss. Jawabnya Ya, I do the exercise. Apa? I Langsung aja do disebutin. exercise, swim. Swim, ya, swim. And when do you do it? Kapan kamu melakukannya? I swim I swim at every langsung aja every 2 day. nggak bisa every today. Every Tuesday, soalnya setiap hari Selasa. Terus setiap hari Senin. Kalau setiap hari ini kan nggak ada kan. Setiap hari ini. Bukan today, apa ya? Apa ya? Oh, Setiap 2 days. Ada S-nya. Setiap 2 2 day. hari sekali. Iya. Twice a day. Atau bukan? Twice a day. 2 hari. 2 hari sekali kan? Ya. Twice a day. Apa? Oh, 2 days. Today aja ya, Miss. 2 hari sekali kan? Jadi 2 days ya, bukan today, nggak ada S-nya, tapi 2 days. 2 days. Bukan, kan 2 kan? Ya nggak? 2 2 ya, 2 days. days. 2 days. Ya, every 2 days. Bisa. Every 2 days. Ya. Oke. How long? Apa? How long? Oke, number 6. How long does it take you to get ready in the morning? Ya, berapa lama kamu siap-siapnya di pagi hari? What do you need to do? Apa yang kamu lakukan? Setiap pagi itu apa yang kamu lakukan to get ready? Maksudnya berarti ini ya, Miss. Siap-siap untuk kerja atau gimana? Ya, siap-siap. Kamu kan di pagi hari siap-siap untuk kerja kan? Oh, kayak misalnya kayak mandi gitu, bukan ya? Iya, termasuk ya. Misalnya kamu kalau misalnya kan pergi kerja, ya kamu kan biasa Makan dulu mandi, gitu. makan, ya siap-siap sarapan gitu misalnya. Sebelum pergi kerja itu kamu ngapain aja? Apa yang kamu lakukan sebelum itu? How long does it Dan take you to berapa lama tuh persiapannya untuk kamu siap gitu di pagi hari sebelum berangkat pergi kerja? Kan aku pergi kerja 8:30, bangunnya jam 7. Berarti 1,5 jam. I take I take get I take I get ready langsung aja in the morning. get ready in the morning. Atau I take around berapa? I take around 1.5 hours for get ready. To get ready. Jadi kalau misalnya pakai to itu ya, kalau pakai to harus diikuti kata kerja. Get itu kan kata kerja. Kalau pakai for harus diikuti di luar dari kata kerja, misalnya kata sifat atau kata benda. Iya, aku lupa terus. Ya. Dan kalau ada kata to
maka diikuti kata kerja bentuk pertama, yaitu disebutnya infinitive. I take. Iya nggak sih, Miss? I take gitu. Ya, I take. Langsung aja. I take ya, I take berapa? one 1 hour maybe? 1 hour and half. Hmm, I take 1 hour and half to ya. get ready in the morning. Gitu. Ya. What do you need to do? Apa yang kamu lakukan di pagi hari untuk sebelum berangkat kerja untuk bersiap-siap itu? Apa aja yang kamu lakukan? I take a bath. I take a shower. Hmm, And then I eat breakfast. ya. I do my makeup. Nggak sih, bisa nggak sih Miss gitu? Ya, bisa. I do my makeup. What else? What else? Enough. Enough. Okay, next question. When do you take a shower? When do you take a shower or bath? Jadi kira-kira kapan nih kamu mandinya? Pagi hari itu mandinya kira-kira jam berapa? When? I take a shower or bath at Jadi kamu pilihnya salah satu ya, shower or bath. I take a Itu mandinya shower. gitu ya. I take a shower at 7:30. Okay. How long do you spend in the bathroom atau in the shower to take a shower? Berapa lama nih yang kamu habiskan? Waktu yang kamu habiskan di kamar mandi? I spend in the bathroom For about for around half hours. apa? 1 hour? Half hour. 30 30 minutes. Yes. A half an hour. An hour ya. Setengah jam. Today ya. At what time do you eat lunch? Jam berapa kamu makan siang? I eat my lunch. Bisa ya. Ya. I eat my lunch at around 12 in the afternoon. Okay. Where do you eat lunch? Where do you eat lunch? I eat lunch in the kitchen. kitchen staff. In the pantry. Oh yeah, pantry. Kalau kitchen tuh dapur ya. Kalau pantry itu kan biasa untuk ruang makannya gitu ya. Kalau dining table bisa nggak, Mem? Bisa. Dining table, meja makan. Ya. Ya. Selanjutnya, bentar. What do you usually eat? For Ya, untuk for lunch, apa yang biasanya kamu makan untuk makan siang? What do you usually? I usually eat for my lunch. Bisa nggak? Bisa. Ya. I usually eat for my lunch. My lunch. Berarti I usually eat rice. I don't know. Berarti I usually eat one plate of rice. Yeah. For my lunch every day. Every day. Only rice? Yes. Only rice without
Harus sebut Without namanya. meat or without vegetables, without veggies, Yes, without of fruits? course. Of course. Of course. So can you describe your lunch? What do you have usually? I have for my lunch, I have sometimes I have rice with meat or rice with vegetable and sambal or Chili rice sauce, yeah? Chili sauce. or chili sauce. Chili sauce. And fruits? And no, I'm not eat fruits for my lunch. Oh, I don't you're have not into fruits? no, that I doesn't doesn't ya nggak sih Miss? Yeah, doesn't. I doesn't Sorry. I don't. I don't eat fruit for my lunch. Jadi nggak makan buah nih ya untuk makan siang. Okay. Is there anything about your daily routine that you would like to change? Ada nggak nih ya kebiasaan apa keseharian kamu ya yang mau kamu rubah? How? Ada nggak? Gimana caranya? Misalnya kalau misalnya kamu mau rubah, ada nggak dari keseharian kamu yang mau kamu rubah? Dan gimana caranya kamu mau merubahnya? Is there anything? Jawabnya yes, I have gitu ya, Miss. Kalian ini pertanyaannya is there anything? Ya, jadi Berarti langsung aja ya. kalau gitu berarti langsung aja. Ya. Yes, I want to change. Mm-mm. I would tuh would Itu apa ya? Past tense-nya dari would ya. Dari apa namanya? Ini belum terjadi kan arti bukan past tense-nya. Ini belum terjadi. Jadi kayak pengandaian ya, kalimat pengandaian dari will. oh berarti langsung aja ya. Ya. I won't change my daily routine Mm-mm. about exercise Exercise. about exercise. Ya, about how. How do you change your daily routine? Gimana Uh, caranya? I would boleh nggak jawabnya I would? Ya, Boleh nggak pakai would, Miss? boleh. I Kan would pengandaian. soalnya perandaian kan. I Ya. would wake up early morning, Mm-mm. then I daily wake up. Gimana ya, Miss ya? Pengen Gimana? bangun. Oh, daily wake up. Gimana coba? Jadi aku tuh pengen bangun lebih pagi dari jam bangun biasanya itu loh, Miss. Oh, I would wake I up would early. early. Udah gitu aja boleh. I would Wake up. wake up early. Oh, then ya dari jam yang biasanya kan? Yeah. Then the time the it time should be. It Okay. should be. Ya. It's I would early. wake up. Wake Oh, up. wake up dulu. Wake up early. Wake up early in the morning. Then it should. Ya, itu ya. In the morning then. Oh ya, that it's sold. Daripada apa? Daripada yang sebelumnya ya. Sebelumnya. Mm-mm. Okay. I would wake up early in the morning, then eat
So, Should, ya. next. Okay, next number. 10. What number where we are? Which number? 10 now. 10. Which job do you think has a great daily routine? Ya. Pekerjaan apa nih yang menurut kamu mempunyai kebiasaan yang bagus gitu? Daily rutinnya. Dan apa ya? I don't know. Yang baik gitu ya. Kebiasaan setiap harinya tuh rutinitas hariannya yang baik gitu, pekerjaan apa kira-kira? Office hours, maybe? Office hour, maybe? Maybe. Okay, what? I think Hmm? a great job daily routine gitu nggak sih? Atau I think In my opinion, bisa juga ya. job A job, ya, Job. daily, pekerjaan apa tadi namanya? yang great daily routine. Enggak, Mempunyai profesinya apa tadi kamu? office hours tuh yang apa, Miss? Yang itu kan, kalau office hours tuh yang bekerja di kantoran nih, kalau Miss, apa office hours, Ya, bener nggak? jadi apa? Office workers ya. Worker. Ya, pekerja kantoran ya. Iya. Ya, jadi office worker has a great daily routine, gitu ya. Oke. Ya, what do these people do each day? Apa nih yang orang-orang ini lakukan setiap harinya? Do some. They do, atau these people. These people do. Each This day is. is. Apa yang mereka kerjakan setiap harinya? Daily active. No. Daily work. Ya, daily work ya. Daily work. Ya, daily work. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan nih dari Kak Dwi tentang English conversation. Kayaknya Present continue, present simple present. Kayaknya aku emang harus ngambil lebih banyak conversation deh, Miss. Ya, memang ya. Memang harus sering berlatih ya. Karena Namanya- soalnya kalau misal belajar ini tuh apa ya? Cuma belajar tenses aja tuh kayak kurang ini ya, kurang cepet nangkepnya. Ya, tapi yang namanya conversation memang nggak jauh-jauh dari tenses. Jadi kalau misalnya Iya. mau kelas tenses juga harus, kelas conversation juga harus tahu, harus ada basicnya tentang tenses. Oke, Miss. Ya, oke, sampai sini. Kalau misalnya Kak Dwi nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan minggu depan ya. Nanti minggu depan English conversation juga, tapi bedanya ya tenses ya. Kan kemarin-kemarin kita belajar tentang grammar, tentang tenses. Nah, nanti akan kita praktekkan ya. Conversation. Oke, Miss. Oke, thank you so much Kak Dwi. Have a good day. Have a good night. Okay. Good night, Miss.